Let me introduce our new list GSM wireless alarm system. Now I show you how to coding the accessory with the alarm panel. First, we should input password. S'il vous plaît, entrez le mot de passe. S'il vous plaît, entrez les And then instructions. input coding number. Télécommande enregistrée. And press any button on remote Codage control. terminé. Télécommande enregistrée. Codage terminé. Télécommande enregistrée. S'il vous plaît, entrez les instructions. Then coding the door sensor. First should input coding number. Détecteur enregistré. Codage terminé. Coding completed. Then coding the PR motion sensor. And confirm it. Détecteur enregistré. Codage terminé. Detecting. Coding completed. Now all the accessory coding into the alarm panel. And then when you trigger any sensor, then the alarm panel will give out alarm.